Hello everyone. Now I am going to discuss valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. Simply it is called as VSEPR theory. So first దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు? It was first proposed by Sidgwick and Powell. Sidgwick and Powell అనే సైంటిస్టులు దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ దీన్ని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు గిల్లెస్పీ and Nyholm అని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో ఏంటి VSEPR థియరీ ఏంటి అంటే షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ pairs present in the valence shell of central atom of molecule. Shape of the molecule depends on the number of electron pairs present in the valence shell of central atom. So electron pairs means maybe they are bond pair electrons, bond pairs are and lone pairs. సో ఎన్నైతే మనకు బాండ్ పేర్స్ అండ్ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయో దానిపైన మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఓన్లీ బాండ్ పేర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది valence shell, they are called as regular geometry. సో valence shell లో ఓన్లీ మనకు బాండ్ పేర్స్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని రెగ్యులర్ జామెట్రీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ beryllium chloride. So in that central atom only bond pairs are present, so it is linear geometry. And boron trichloride, in that boron trichloride also central atom has only bond pair electrons. This is also trigonal planar, and this is also regular geometry. This is linear, this is also regular geometry. For example methane, in that methane around the carbon all are bond pair electrons are present, so this is also regular geometry. Tetrahedral. So if only bond pair electrons present on the around the central atom or in the valence shell of the central atom, they are called as regular geometry. So in addition to the bond pair of electrons, lone pair electrons also present in the valence shell of central atom, they are called as irregular geometry. Example for irregular geometry, for example ammonia. So in that ammonia molecule 3 bond pairs are present, 1 lone pair is present with 4 pairs of electrons. With 4 pairs of electron, it has pyramidal geometry. In the same way, with 4 pairs of electron, methane possess tetrahedral geometry. So here ammonia also has 4 pairs of electrons, but in that 3 are bond pair electrons, 1 is lone pair electron. Because of presence of lone pair electron, it possesses pyramidal geometry. So from that we can conclude, so these pairs of electrons around the central atom, repel to each other. For example beryllium chloride is there. Why beryllium chloride does not exist like this? So here bond angle between here 90, here more than 90 plus 270. Here some repulsions will be present between the bond pair because of electrons are negatively charged. Because of negative charge, repulsions will be present. Because of repulsions, bond pairs existed around the central atom with maximum bond angle or with maximum separation. So repulsions ఉండడం వల్ల ఏంటే ఈ బాండ్ పేర్స్ అనేవి అరౌండ్ ది సెంట్రల్ ఆటమ్ మాక్సిమం బాండ్ యాంగిల్ తోటి ఎగ్జిస్ట్ కావడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ మాక్సిమం బాండ్ యాంగిల్ repulsions will be less. Maximum bond angle, repulsions will be less. Repulsions will be less
stability is more. Stability is more. So like this, bond pairs around the space existed with the maximum bond angle. So repulsions between the electron pairs, lone pair repulsion will be more than lone bond pair, and least repulsions between bond pair electrons. Bond pair electrons. So for example, in methane, only bond pair electrons will be present. Here only bond pair repulsions will be present. Because of only bond pair repulsions, here bond angle 109 degrees 28 minutes. 109 degrees 28 minutes. In that ammonia, so totally 4 pairs of electrons, but in that one lone pair will be present. Because of lone pair bond pair repulsion is more than the bond pair repulsions. సో ఇక్కడ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 109 degrees నుంచి కంప్రెస్ అయిపోయి దీని బాండ్ యాంగిల్ అనేది మనకు డిక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ యాంగిల్ అనేది 107 degrees కి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ lone pair bond pair repulsion will be present. So in the same way, water molecule also has 4 pairs of electrons, but in that 2 are lone pairs, 2 are bond pairs. So here lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsions will be present. Because of lone pair repulsion, bond angle decreases to 104.5 degrees. This is because of lone pair repulsion. So from this we can conclude. So lone pair repulsion will be more than lone pair bond pair, and lone pair bond pair repulsion will be more than bond pair. Next one, in the molecule, double bond or triple bond or covalent bond will be present. Double bond, triple bond or dative bond. Dative bond will be present. They are considered as single pair. Single pair because they are exist in the same atoms and has same orientation. సో ఎందుకు అంటే డబుల్ బాండ్ ఉన్నా ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నా అది సేమ్ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అండ్ సేమ్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో జామెట్రీ షేప్లో ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది మాలిక్యూల్ యొక్క జామెట్రీలో కానీ షేప్లో కానీ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. కాబట్టి డబుల్ బాండ్ ఉన్నా ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నా డేటివ్ బాండ్ ఉన్నా దాన్ని మనం ఒక సింగిల్ పేర్ లాగా మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఈ రిపల్షన్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే, సో magnitude of repulsion in the molecule depends on the electronegativity difference of central atom and surrounded atoms. సో వాటిపైన రిపల్షన్స్ అనేవి డిపెండెంట్. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంటే రిపల్షన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో I will show the geometry of different molecules with different number of electron pairs, maybe bond pairs or electron pairs. అంటే different bond pairs different bond pairs different lone pairs ఉన్నప్పుడు molecules యొక్క geometry ఒకసారి చూద్దాం. So this is I will write on the table of form. First one is number of bond pairs. In the next column, number of lone pairs. Next column, general formula of molecule and geometry, shape or geometry of molecule.
shape or geometry of molecule and examples. So first I'm taking with least number of lone pairs. So in any molecule has two bond pairs and zero lone pairs. Two bond pairs, zero lone pairs. That is general formula represented as AB2. General formula ni AB2 లాగా రాస్తాం. లీనియర్ జామెట్రీ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బెరీలియం క్లోరైడ్ అండ్ CO2 and acetylene C2 and H2. So these are the example for the linear geometry. So next, if molecule has three bond pairs and zero lone pairs, three bond pairs and zero lone pairs, its general formula AB2, sorry AB3. So its geometry trigonal planar. Its geometry is trigonal planar. So example for this, boron trichloride and boron trifluoride. So structure of this is the structure of the boron trichloride and boron trifluoride. This is trigonal planar. If molecule has two bond pairs and one lone pair, general formula for that AB2E. So general formula AB2E లాగా రాస్తాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జామెట్రీ వచ్చేసి బెంట్ షేప్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి SO2 and O3. So structure and ozone also possess same geometry. So this is the structure of the SO2 and O3. This structure is like structure called as bent shape. So molecule has four bond pairs and zero lone pair. Its general formula AB4. So its geometry is tetrahedral. So example is CH4 methane and ammonium and carbon tetrachloride. So its structure look like this is the structure of methane molecule. So molecule has three bond pairs and one lone pair. Total 4 pairs of electrons. Its general formula AB3 and E. Now its geometry is pyramidal. So example for that, ammonia. So its structure is this is the pyramidal shape. Next one, in molecule has two bond pairs and two lone pairs. If any molecule has two bond pairs and two lone pairs, its general formula AB2 E2. So geometry is bent shape, and its example is water. Its structure, this is the shape of water molecule. So if any molecule has 5 bond pairs and 0 lone pairs, its general formula
AB5. So it has trigonal bipyramidal geometry, trigonal bipyramidal geometry. Example for PCL5. So this is the structure of PCL5. So this is the shape of trigonal bipyramidal. So if molecule has 4 bond pairs and 1 lone pair, molecule మనకు 4 bond pairs 1 lone pair ఉంటే దాని జనరల్ ఫార్ములా AB4 and E. AB4 and example for the seesaw geometry. So example sulfur tetrafluoride. So its structure is this is shape of seesaw geometry. So if any molecule has 3 bond pairs and 2 lone pairs, 3 bond pairs and 2 lone pairs, general formula of that AB3 and E2, AB3 and E2. So geometry of that molecule, shape or geometry of molecule T shape. T shape, example for that chlorine trifluoride. For this here 2 lone pairs are present. So in these three compounds total 5 pairs of electrons is present. 5 pairs of electrons is present because of different number of lone pairs. The geometry also different. సో ఇక్కడ మనకు AB5 కానీ AB4E కానీ ఈ 4 ఇట్లా PCl5 SF4 అండ్ క్లోరిన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ లో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి, కానీ వాటి యొక్క జామెట్రీ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ రీజన్ దట్ difference in the number of lone pair electrons. So next, if any molecules has 6 bond pairs and 0 lone pairs, 6 bond pairs and 0 lone pairs, general formula AB6 geometry for that octahedral example for that sulfur hexafluoride SF6. So its structure, sulfur is the central atom, so fluorine is the surrounded atom, so its structure will be present like this. This is the structure of octahedral geometry. So if any molecule has 5 bond pairs, 1 lone pair, any molecule has 5 bond pairs and 1 lone pair, its general formula AB5 and E. AB5E is square pyramidal. Example for that BrF5, bromine pentafluoride. So here its structure, bromine is the central atom and fluorine is the surrounded atom. Here one is the lone pair will be present on the central atom. That is the structure of square pyramidal. So if 4 bond pairs and 4 bond pairs 2 lone pairs ఉంటే దాని జనరల్ ఫార్ములా వచ్చేసి AB4E2 రాస్తాం. సో జామెట్రీ వచ్చేసి స్క్వేర్ ప్లేనార్ geometry. Example for that xenon tetrafluoride. So its structure is xenon is the central atom and fluorine is the surrounded atom. So 2 lone pairs present on the
central atom like this. So this is the shape of the different molecules with different number of electron pairs, either bond pair electrons or lone pair electrons. Thank you.